modeling. Now from now this should be all concepts boss. And you know basic modeling, you know Infabric, Cube, DS, all this, and just improvising them. Okay. So with that we are dealing with the topic called multi-provider. Much important. So in the real time, no one does reporting on the cube or DSO directly. Everyone does reporting on multi-provider. Even though it is single cube, they still create multi-provider on top of the cube and then do report. No one does reporting on cube or DSO directly. That's a standard they follow. I'll tell you why here also. Yeah. Now, what is multi-provider? It's a virtual object. Now, when you say virtual object, what does it mean? It doesn't hold any data physically into it. Okay. It works with union operation. Union means what? So I give two data set A and B. What does it do? A plus B, content of A and B together. Yeah. So with the help of multi-provider, we can combine multiple info providers. I think mundu path rojullo it was called as multi-cube antantaru. Multiple cubes combining. So now it is, but they said we are not only combining cubes, we are combining cubes and DSO. So it's all providers. We can combine any info. What is info provider? Any not it can hold. One which can give data for reports. It might hold, may not hold, but it is able to give data for report. That is provider. So multi-provider is what? You're combining multiple providers. Let's say I've got cubes. I've got 10 cubes, 20 DSOs. I can combine all this 20 as one multi-provider and then expose it for reporting. And it all plays with union operations. So you can combine info cubes, DSO. See, in older versions we had a restriction saying I could only use DSO if BEX reporting is enabled. Any DSO can come into multi-provider. Then master data object can come in. Then info sets and go to. You don't know this. You learn that as a next topic. But info sets can also come into multi-providers. Latestly in 7.4 you can bring in something as SPOs antam. We call that as semantic partition objects where chala vastayi. All these objects can come in. Any object on which you can do reporting, assume that it can come into multi-provider. That's the concept. Okay. Transient providers ani unnai. That's all latest. Don't worry. Okay, boss. And they play with union operation. Ante. Game le. So simple. Look at my requirement. I have got sales data, boss. I got sales order data. Don't worry from where it is loaded. I've got 4 cubes and each cube holding data for a particular year. Boss. Is it 2012 data on dintlo? There's a lot of data, but it's దీంట్లో మళ్ళీ అన్ని చేసినాడన్నా. What am I doing?
Okay, boss. See now, in the real time, they call this concept as scalability. Boss. So, for example, you're extracting some sales data. It's very, very, very huge. Instead of storing all the data in a single cube, they would do partitioning of data into multiple cubes, year wise or like month wise, or depending on the region wise, or depending on the case by case. They split the data across multiple cubes, which we call it a scalability and terms. Yeah. So now what I've done, since my sales data was huge, I've split data into 4 cubes. There's one cube for 2012, one cube for 2013, one cube for 2014, one cube for 2015. But the structure of all the cubes is same. Same number of characteristics, same number of key figures, but the content of the cubes are different. So if I create a big query on top of this cube, I will be able to do access data only for 2012 alone. But I would like to create a big query which can get data for all the years for me. So it's like A plus B, C and D. I would like to combine all these cubes with union and then do reporting on top of it. So I would like to create a multi-provider on accessing all these cubes. Yeah. So how do I do this? Right click, instead of saying cube or DSO, say what? Create multi-provider. So when I say create multiple, it does ask me you want to create this multiple and include what DSOs, info queues, what is this? I'll cover the semantic partition object later, but hybrid providers, info objects, nothing but what? Master data objects, info sets, then there's something called transient, and then there's something called aggregation levels. We'll deal with that, don't worry now. All this can come in, one in the cubes, yeah. The 4 cubes go. I can include even 1 cube, 1 DSO, anything is okay. Right. Like cube, now it will show me all the cubes in here. I bring out all the characteristics. Time. That also లేదు. Okay, I specified all the characteristics. Done. Same way, I'll specify the key figures. Whatever. Same like cube, yeah. So it is showing me what is included. So I'm just, but my info objects are common in all the cubes. Suppose cube A has got info object A, B. Let's say cube 2 has got only A. Then you want multiple to give both A and B both, right? So then I'll drag A from one cube and B from one cube. But A is already from there. Right? And the common values plus non-common info object would test kuntana. But in this all my cubes are same. If you go in, E cube would have the same order, same customer product nomination date, same key figure, same key figures. Done. So once I specify what, you can specify anything you want. What all characteristics you want in this, what info objects, what keywords you want. But the info objects what is specified should be part of the cubes what is included.
ఇప్పుడు నాకు let's say I would like to have let's say quantity, but quantity is not there in any of this scheme. I just can't include that. What are the info bit you include? It must be part of some of the provider what is selected into multi-provider bus. Then what we do is for characteristics we have to specify something called identification. Say look at this. When I use this sales order info bit in reporting, it should refer to sales order from cube A or B or C or D or all the four. All the four. Not చెప్పాలి దీనికి right click join కాదు. Sales order informed in my multi-provider is equal to sales order of A, of B, of C, of D, and all four should be unified. So right click on the info bit, say what? Identity. This object sales order number in my multi-provider should be identified by all these four. Each one is one cube. అట్లా ఒక్కొక్క దానికి చెప్పాలి ఇన్ఫో బిట్. స్క్రోల్ డౌన్ నెక్స్ట్ కస్టమర్కి అర్థమైంది బస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ ఇన్ దిస్, కస్టమర్ ఇన్ దిస్, కస్టమర్ ఇన్ దిస్, కస్టమర్ అట్లా కూడా చెప్పే బదులు వీడు అలిసే ఆల్ అంటారు బస్. సిస్టమే చూసుకుంటుంది అన్నిటికీ అయిపోయింటుంది టిక్ మార్క్ అన్నిటికి సెలెక్ట్ చేసుకుందా బస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అన్న డన్. నౌ so for characteristics you specify selection like this, which tells you this info bit represents which info bits in which provider bus. Then same way for key figures I should specify something selection. So when I say counter, this counter must be selected from which cube or which provider in the base. Right click and say what selection. So I have counters in 4 cubes, so I want the counter should be coming from 4. Next key figure. Quantity also should come from both. Characteristics ki selection, key figure ki identity పెడతాం, దానికి ఐడెంటిటీ దీనికి సెలెక్షన్ పెడతాం అంతే. ఉండొచ్చు డేటా ఎలిమెంట్ సేమ్ ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు చూడు కొన్నిసార్లు వేరే కూడా ప్రపోజ్ చేసింది కస్టమర్కి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ వేరే, ఇక్కడ ఎస్ కస్టమర్, దీనికి ఇక్కడ ఎస్ కస్టమర్ అండర్స్కోర్ ఇది పెట్టచ్చు చూడు. ఈ సేయింగ్ అన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ నేమ్స్ జనరల్గా నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వన్స్ ఇన్ వన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ కెన్ బి రీయూస్డ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ది ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇస్ నాట్ సేమ్ వీ కెన్ స్టిల్ గో విత్ ద డేటా ఎలిమెంట్ కంటెంట్ సేమ్ ఉండాలి. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అంతే. ఇది మల్టీప్రోడక్ట్ బస్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ మల్టీప్రోడక్ట్. క్రియేట్ బెక్స్ క్వెరీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్. కొన్ని చిన్న మళ్ళీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీని మీద. So now I'm creating query on what? On multi-provider. అంతే. ఇప్పుడు నీకు బాగా ప్రూఫ్ కావాలంటే ఇయర్ పెడతావు. అంటే బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ డేటా ఫర్ 4 years 2012, 13, 14, 15 that will show you that what? You run the query. Now if you get to see data for 4 years, it means what? Is it union 2012, 13 and is it combining data from all the 4 cubes and showing you? Ante multiprovider. నువ్వు పక్కా కాన్సెప్ట్ పడితే ప్రాక్టీస్ కూడా అవసరం డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు. పెద్ద టాపిక్ ఏముంది ఇది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటే ఇది బేసిక్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నుంచి వాడు ఏమడుగుతాడంటే సరే ఫస్ట్ I have this BEX query built on 2 cubes, all the 4 cubes, and the query and the multiprovider. And when I'm designing a query on the multiprovider, I would like to fetch data only from 1 cube. Multiprovider 4 cubes పెట్టేసిన కానీ రిపోర్టింగ్ లెవెల్లో ఒక క్యూబ్ సంబంధించిన డేటానే చూడాలి నేను. అదని అంత. So can we see data in multiprovider also? Right click. We have option. What is this? I know it is no physical data, but virtually I can see it. Virtually I can see the data here. Yeah.
one time it read from cubes and show you. నార్మల్ ఇవన్నీ సేల్స్ ఆర్డర్ ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కదా, దీంట్లో మల్టిపుల్ ఒక కొత్త క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒకటి ఉంటుంది వాట్ ఇస్ చూడు, ఇక్కడ క్యూబ్లో ఉంటుంది, ఓన్లీ మల్టిప్లైలో ఉంటుంది అన్నట్టు. బై డిఫాల్ట్ దిస్ కమ్స్ ఇన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ రికార్డ్ ఏ క్యూబ్ అన్నట్టు సంబంధించిందని చెప్తా ఉంటుంది చూడు. ఏం చూపిస్తుంది 12 అని చూపిస్తుంది, ఈ రికార్డ్ ఏం చూపిస్తుంది 13ది, ఇది 14ది. అంటే మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కలిసిపోయినా ఏ రికార్డ్ ఏ క్యూబ్ అని చెప్పేకి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది అన్న ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పట్టుకొని ఈ 2015 పట్టుకొని రైట్ క్లిక్ ఐల్ సే సెట్ ఫిల్టర్ అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ సీయింగ్ డేటా ఆన్ మల్టీ ప్రొవైడర్ ఐఎమ్ స్టిల్ రీడింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 15. అది చేయాలి అంతే. అప్పుడు ఏం చేయాలి రిపోర్టింగ్లో అయితే. సో under the data packet dimension you will see this characteristic. What is this? Info provider. And can I restrict this? 12 కావాలా 13 కావాలా, లేదా నాకు డైనమిక్ చేయాలంటే info provider is a characteristic prompts BO. It's info provider is a characteristic and I want to make the restrict dynamic. I'll create a variable on it. అంతేనా? ఇప్పుడు 2012 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మై క్వెరీ విల్ స్టిల్ గివ్ యూ ఓకేనా. 2012 వస్తుంది. వీ కెన్ డూ రెస్ట్రిక్షన్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఇంకోటి కస్టమర్ అన్నాడు. ఓకే, and I've got counter and total quantity. So counter is coming from all the cubes, quantity is also coming from, so it is giving me total quantity and all those stuff. Again, apart from this, I just want 2 columns. Quantity in the what was the quantity in 2012 and what was the quantity in 2013, 14, 15. I want 4 different columns here. I want to get the split of those. నాకు ఇయర్ కూడా కాదు. I want to see a column which says order quantity from the cube 12 and order quantity from the cube 13, order quantity from the cube 14, order quantity from the cube 15. Abba anta chudu, new selection, edit. What is new selection? Is it restriction to specific one cell? Can I rename this as 2012? ఏదుందన్న దీంట్లో? ఎస్ సార్ నో. Is it like restricted keyword? Because I want the restriction to affect only one keyword column alone. What's my bix? Yeah. If you see the total order quantity should match this total. The total it says 2600, 1500 something, 2000 something, yeah, 2600. See, info produce like any other characteristic bus. You can use it in the normal restricted column, RKF, new selections. You can have variables on top of it also. Okay. Customer is also characteristic, right? So next question and then next point so you have 4 cubes built on the multi-provider. Okay, and each cube represents 1 year. If my requirement on cal year I am giving a variable in my bix query. In cal year
on top of cal year I've given a variable this. So user would enter 2014 or 15 or year whatever he wants. Based on the year what he enters, I should determine which queue it has to read data from. Let's say user enters 2015. If I don't any provider restriction, whatever, it will read data from all the 4, but will be showing only from one cube data. Why should I read from all the 4 bus? As soon as he enters 2015, I should restrict it to read only for info provider 15. As soon as he enters year as 2014, I should restrict him to read only for 14 cube. How will you do this? Customer exit, excellent. Yeah, so how will you do? On cal year, I'll have user enter variable. On info provider characteristic, I'll have a customer exit variable with mandatory ready for input not selected. So it will go with I step 2 now. So I'll go to customer exit. I'll say when my info provider variable, if I underscore step equal to 2, read table read I underscore t underscore var underscore range into inter underscore range where my vname is equal to my calendar year variable, okay, and get the value of it. If value is 2015, then take the last 2 characters of it 15, append to my cube naming SZC something. What is my cube naming? ఇక్కడ వరకు ఫిక్స్డ్ కదండి SICSORD and the last 2 characters append, form the cube name, put that to variable low value. So this variable will go and restrict my info provider. So what happens when he enters 2015, that will take the last 2 characters and fill that format the cube name, passes it. So it does read only from one cube. ఇది హైలైట్ చేయను, ఇది మంచి సినారియో. అర్థమైంది కదన్నా, చేయాలన్నా మీరు చేస్తారా? ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ యూ షుడ్ డూ. ఏం లే, ఇయర్ ఉంటుంది, యుల్ హ్యావ్ వాట్, you'll have cal year and you'll also have info provider. Okay, on cal year you'll have normal user enter variable. Manual entry and single. Okay, but on info provider it will be what? ZINF. Okay. Processing time will be what? Customer exit single value, and I would set it as what? Mandatory ready for input this. Then only it gets filled with I step. User should not fill this out. Okay, ZINF. ఇది ఆల్రెడీ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ అయిందో లేదో అన్న, ఈ కొత్త దీంట్లో ఎవరో చేసినారు, ప్రాక్టీస్ చేసినారు ఒకసారి అన్న? చేయలే. ఓకే, బాగా కొత్తగా చేయాలన్నా. shall say case I underscore vname. Okay, if I step equal to 2, end if end case what is my ZINF I underscore T underscore I should declare this
Okay. With key, what is it? vname is a variable. vname is equal to what? What is my year variable? Z year. And if and if what will I do from there? I'll have to get that year, right? Low value. LV underscore year is equal to int underscore range hyphen low plus I want it will be 4 character 0 1 2 3 from second place I want 2 I want. So the last two characters from there. Then you can also write if condition, if that is equal to year you can always write, and then LVP name concatenate this part of the cube is fixed, right? That's a fixed string. Then into this I get the provider name here. Then from there what? Low equal to p name sign equal to I opt equal to what in this case now, and then sorry, where is this question? Maximum length of cube name is 9, so I'll say 9. So user will be able to see only year, and from there it does pick up the provider automatically. అంటే ఇది మంచి కాన్సెప్ట్, దే వుడ్ స్ట్రెస్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఎందుకంటే దీనివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ చాలా పెరుగుతుందన్న. ఇంత టైం వేస్ట్ అండి. ఎఫర్ట్ టైం పడుతుంది. అది జస్ట్ స్ట్రైట్ అవే సేవ్ అవుట్.
So is it filling only 2015 data, not others, right? So it is reading only from 2015 cube. That's it. This is one point. మల్టిపుల్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందన్న, అంటే ఒక నల్స్ వస్తాయినట్టు, అంటే అది మంచి పాయింట్, అది కూడా అడుగుతారు. సర్లే బస్ ఇదే తీసుకుంటా. మళ్ళీ ఇట్లా క్యూబ్ కావాలంటే మళ్ళీ ఆడొస్తుందన్న. I'll do one thing, I'll just create a copy cube. అంటే see, I showed an example where the structure of the cubes were same. When they are not same, you get an issue, different issue, which I want to show you that. చూడు బస్, ఆ క్యూబ్లో కస్టమర్ లేపేసిన, అంటే ఇన్ వన్ క్యూబ్ ఐ గాట్ కస్టమర్, ఇన్ ద అదర్ క్యూబ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ కస్టమర్. Okay, I got almost same data in both the cubes. Yeah, let me create a multiprovider now. Yeah, 15 to 16. Yeah,
So this time which keyword is I'm using 15 and 16 into this. Okay, so now start specifying identification. But next one is a problem. Look at this customer. For customer, I have informed from one queue from the 15, but from 16 it doesn't show me anything, so I'm not mapped. Otherwise, next all I'm going with proposal. Okay. For keywords, let me put selection. That's it. Now I'll go to reporting. If you choose, I can also see the data in Multiprovider 2. See, if I'm seeing data in Multiprovider 2, doesn't mean that there is data physically was. No, it's virtual. Okay. You see these blanks. So these, why is it blank? See, all the records of 16 cube is giving blank because this info is not there in 16. Kada అర్థమైందా ఎందుకు బ్లాంక్ ఉందా? ఇట్లా బ్లాంక్స్ రిపోర్టింగ్ నల్స్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎస్ నల్స్. Let's run the report and face the problem. Yeah.